Chamunyina mama chema makwa by Brasso se Owia TV. Ye precise 105.9 FM ye no Owia Kaseɛ ye bana ye de ebabe somwo. Nsam do so na poso enie na watche ye President John Dramani Mahama enene echa from plains abonten so ema enei farm center ba kwakwa bia no a ebebo amakua yo ho nsensem etu empon na no na emfaso bebre oya asase ye fertilizer ne niam bia na makuafo ebenya ne fidi na kwalebu aban ya asabia mpanimfo de ababetu dwase nsem bi edi adencheche o social media ne so se ayafo bi abai asabia ho ama yenya mpakra mfoma ntosoma efom no mo bia ne mpanimfo ne chese sansem no a edi adencheche nokra bia enim so for be de chehwe apomden nsem so de atodwa se ayasabia wo drum panfo da no wo mo hwe se aban hye o de bebe nipa ho so mo fa no mbedi so pepepe na Ghana Standards Authority mpanimfo so de atodwa se nipa pinua na etontom paint o Ghana ha enye papa enu nti o ma hyase a wo mutu sankrofo no so sa afutu akọ ade ama bibi man se yenso ye ne ankasa kwan ye faso ne edi adwumadie mu yie pa abuzia ye na eye dwabewura bank fo ase omuso omuguso abosia no omo tretrem no ma mo bibia bie na odi akofa niema begu shop mum odi akofa niema begu container mum wakofa niema na odi ababegu eye bia opese oton bia na waton enya wonfa so no echesu no shares no omuguso a wono mo etone se opese bank ra for no beka ho a dwabewura bank so omuguso omo ton shares no na se wo sika bi da ba bi e de account mu ba bi na ye ma wonsi hu bia ma interest bia de bia tetia na ye tetia dwabewura bank se fabra na efaba ye fixed deposit e wo honom ye kra de ne otrase na ye dia no opensi ho sei open interest ne sei ye gitumu a de e wo se ye de ma bia no bosome na gese wanya wo text message wo phone so a e di adanse ye se dwabewura bank ye dwuma ho te ye fin ene nkeka wa bia eni ye ho mo na aso yasere mu a na opa bia wo bia na yetimi abane aba besom wo bedin se sign na ya bo amali bia boga no pa mene abusua pani osu adiomi yenye brain na fin sam no mobro don twe yentutu na sere ne abasamfuma mo elebo hyase de free man pani John Dramani Mahama gonja de se konkra otija tagma so prosoro bedie na tena ye na wotwe awie ye na President John Dramani Mahama de na cha from plains abonten so a se beyo na kwa yo ho nsensem ebetumpon na sisi ye giregira ye ntino de kwasi brone friend se eye farm service center makwako bia no ewo from plains abonten so na mampani John Dramani Mahama echrese sade we ebenam saye so am ye kwa yo ho nsensem CPS tagina ye ema enkoba se ye kwa akoda sore na Burkina Faso fo se omumfa ntosu mre ye emi ye kwa akobo bra akwa dwendwene ho ntutu aban ne di gu akwa mu nyina eye sebe na omayi ye betimi enya ye nobaye ye diame ne se ose ye di biko adwama so kokotone a yetimi atusa na mo no mamperi John Dramani Mahama ncheche mu a wode ema yen dono samre na twem wo hwe ye mabuna wa na pese ode aso ne sekan na okokoto ewiem se ode do na ohwe amama nyina omako obanim nyina omode aso ne sekan na to nchen ena afi omode emfidie kese ena omode edo enti ama omutimi do enya aduane no echen enti yesi enye kwani bia na ebetimi ato tractor enti kane no na aban timi bie ne friend tractor station na tractor station no motor tractors ebegu ho na wa opese o rent tractor na ebedoma wo no o tractor station ho na farmer service center ya ye bie e chain tractor station ye wo na fa e hwe tractor so ye the tractors beba begu ho bebre near the combined harvesters abegu ho enti wodo wie na wo betwa webro a combined harvester ho a ebetimi abetwa webro na ma ye de emfidi a ye friend treasures I just say wetwa webro na wie no wo de begu treasure no mu na ahwane ho fefefe Ejiwe eye mampeni John Dramani Mahama ni yete ne nka no hwere da ni wura no ana se no ni nyina ye abefo kontemponem de kwan so a sese ye ba befa
na yede aye yekua no na obobo so kakra de akire Ampanyi John Dramani mama to aso ekire mu se kane no na yebeba nananom akuafo oya asase ye fetrasa na aban na fakakra na akuafo no akoto na chese yatebo no so kakra enei sa ye farm service center abayi no wo mo behyem kena mama nananom akuafo oya asase ye bi a no wonu ntua kapre ene ade kwan nananom befa so na wonom nsase wo mbesiesie no ansakra na wo ma hyase no akodua wonom no baye ebiemu no ekwan befa so wonom do no ban no kra na bakra na ombenya baabi na afi wo mode agu saa anso na wo pe kwan papa wo mbefa so na afi wo mabomode na ne se yedi nsuo betototo a na abomode ama nanom akuafo wo monya bi adi agu wonom no bai so eno so mampanyi John Dramani mama ekire mu sei fertilizer yakra se afi we yede bema akuafo normally the ma omo at subsidized price ye teso na omotua kakra and so ne see ye nti akuafo bebe aboka no makacha Minister of Agriculture say fertilizer no on farmer akuafo no free of charge. Panyi John Dramani mama to aso kire mu se afran plense ukona akoduru won ma so chade enda wa se omunya nsamso sanse to da ya na areho pa kwan yankrofo fa so won mu twa no enya nikakra nenu no kire mu a wode ama obi a enche won mo nsa aka contract yi no won beba no ma be hyase abobo adwuma wade. I also wanted to announce to Nananom and the people of Afram Plains that even as we are building the bridge, I've also asked that the road that leads from Adoso all the way to Pando, what they call it, Agodeke, should be put on the Big Push program and reconstructed. Ghana mampanyi John Dramani mahama ene etini kan afeye mfamo nkwa apom de ne ho nsensem na emperifo da kwale baba ya sabia no de atugya sensem bi edi ade ncheche na ebo pata bebresa pasoche o social media no so se ye de nipa bi abakwalebu ama doctor ne nurse fo na ntimi anyampa amfa o ya na ntoso emefom no obia ena sensuo kra ne de besi ne so omde kwa akosi ne so no emperifo echese sa niam no a ena na montre so no kra bia enim sansem nyina beto dwa bra na osoafo show mayi yapom de ho nsensem so onabo kwabna minta kando atutu amerika kwa yasabe ya ho memra sansemi piepia bonte a so wokọ na ne ono anani kotwa wisi a na weneti asantem wakwa fe de pepe se jare bob no no de ahwese sansem no a ena na montene so social media no so a amamfo tutu na srede abasa edidi ho nkomo no anyambia eye no kra na no duro onom na pane kwanchefo da yasabe na no Dr. Yakubu Sedu echrese enye no kre saade na ensi o kolebu aban ya sabia hono se eto da ya na ne memo odin nipa eji twiba ya sabia hono ebeja yaresa ene ayarehwe no ya na anu odin ne so ensi da se ye de wo ya na beto form tra wa bra mattress eni hono o se eduru mu ebre mu odin kra no a omo de bi etena konyam epre ne nkwa ede ma ne se ye de ne beto form na ubia enko feed no Dr. Yakubu Sedu no time was any patient put on the floor. That has to be made very, very clear. So the images we are seeing, the videos we saw, we are still reviewing it, whether it's AI generated or whatever. But clearly, that is not the way we manage patients here. So when we saw it, we came back to the hospital. We looked at the triaging and those on admission, as much as possible, we ensure that 24 hours to 48 hours they are moving. So to take care of that, what we have done is we have created new wards to decongest. Good. Yeah, pane kwanche for that kolebu aban ya sabia no Dr. Yakubu Sedu enana ocheche nsemu ede achara mansa ne said the friend AI no ebi bia na ya sabia ho pa de nyeta bibiasa ensi wo honom na no si ya ena owura kwabna minta kando soafo a ohwe ma yapom de ho nsensem so ede bi esoso se the friend OPD akwabisu ne kan opoku papa didi outpatients department hono OPD hono omo ebehwese ifri na koyi ebeyi adwuma no pa wie nwumra na dwodesium ya enkosie
si yesi obi yare ye de na ba hospital na yenko bie ni ehwe no a yesi ade asa be ye adwuma na dwumu nyina. What is important as we're going when I realized was that there's a need for the increase in beds at the wards, so that at every material time we can create space at the emergency. For me, I think it makes a lot of sense to move the person from emergency to create an empty bed at the emergency than to say that, oh, the wards are full, and so you leave the person more than 24 hours at the emergency. I think that we have to revise that one and make sure that the person doesn't stay more than 24 hours. Kwabna Binta Akando ye so afo show mai apom dire hon sensem so ene yetene nke na be de eche so de nsem bia todwa ebra asantemantem kumatia na won mo epa bedwaku a won mo be yefutufo aboama sukusu awodo a won bo modde tete ma ne memma mo beboa wa pomden asoe no ayarhwembu no na won mo pa ho ntoma na eno obi mfumo kunyini Dr. Grace Ayensu dankwade tu edwa se suku awodo na ya na o ma ya sobrache ba no difo no se momfa nipa du a na opeso obo modde na ko fa aduonu no wose enei momoden na mamonya sobrache biem na nhyehyɛ ya wo mo de beba se nipa num na momfa momoden na momfa wo mo se na ebe ye nkobro so wose se ofa ma ne bro so na ama entete e wo skum no na bo ntepu a wonum nyanya ne yie e ma ne nko enkan emprempren wose suku no mienu e na wonum aya sobrache ne yie wonum asotwe mu omo ye ntie futuo e ne kokobo e na ode e ma wo mo a eno so prof ochire mu sei. The ability of the Ministry of Health to deliver quality healthcare across the country depends significantly on the caliber of professionals produced by these institutions. It is therefore right that we give serious attention to their governance, standards, leadership, and long-term development. Ladies and gentlemen, it is in recognition of this reality that President John Dramani Mahama's administration has placed the strengthening of health professional education high on its health sector transformation agenda. Our objective is not simply to maintain existing systems. Our task is to reform, modernize, and reposition them to meet the demands of a changing healthcare environment. Way of Infumogini, Dr. Grace Ayensu Danko, so for me, or here upon the ensem so. Yamfamonko Ghana Standards Authority in Penning for Swatana, ye, Wama Shasia, Nipa Bonphobia, and they wama concerts a painty and ye papa. I bet Wapiti Ghana member say yet Tonino or more A2 or Mususa. Or do any chancrap on Pedamante, Madakraba, Adabraka, any Freetown and Potamo, and on Mashasi A2 Sana Mo Penning Pa. Or that Ghana Standards Authority are not a one crap on Pedamante, or Penny Clement or Bati. And then some for din come on, what I say, Sa painty a car do no, ni pebi dia begu o mayimua enye papa no. Nisu so ni pada sene eso na no den na no so senya me amfa kwam no kofa fiche kakra bia wa hwe na ekwa kofa yade e de abroad sene titiru ene enkwada enkanka ni painti no a wo mo editwi demo no ene ne ho yi sentiri jeja demo no mo sa na anya se o home mframa na okwa kofa yade ene de aka ho. The government said that we are a government that is meant to promote trade. What it means is that trade is part of our core mandate. As we are promoting trade, it is also incumbent upon us to make sure that we promote fair trade and make sure that we rid off the country with substandard goods. What we did just this morning is a case of paint that contains lead. We've taken samples to our lab, we've tested, and it has exceeded the threshold. And as per the law, when you look at our law, Section 1078, Act 2022, you look at Section 32B, that's about talking about conformity assessment. Anything that you sell or manufacture that does not conform to the standard, it is incumbent upon standard authority to shut it down. Mashasi to a man for shops no mo stores mo e wo Adabraka Freetown and Empotamo and all the sansem we etutu. Wakwame Nkrumah University of Science and Technology so Owia Kaseɛ ba kwa wa Santemantam no Ghana
ene abibi member no won mo adi nkabommo ama no toto ne adwontoato mu no ene enya asem keto akra Center for Migration Studies here University of Ghana Intellectual Hub wa won mo efri abibi memu Fellowship for Research and Indigenous Alternative Knowledge here Africa won mo aka bomu ama won mo adi aye adwontoato a won mo ene IDRC Research Chair and afi force displacement wo anglophone abibi memu atoye emensiman menya asem keto a ni nyina na maka bomu nyina ekire ekwan a ene ntini adwetwe wuro bibi man faso di adwuma yesomo ene enema wodo aye nyina neno no maka bomu a wonu guso a bomu di adwontoato a na wonu hwe kwampapa ebefa so na yebekura yemudie mu na sabe yere emfri yachi ewo hono na enumuo no se oba panyini a won na da Center for Migration Studies here University of Ghana obinfumu okuni Mary Boatema wode ensam atodwa abra na oni Owia Kaseɛ ebo nkoma wo kire ensem sei ekire yen in the African nti ye bota ye si ye ni so aye di ye we ni se ye hwe ya mamre ye kasa aye kasa ye biane die mi enta de shem ye ni ye de boy ye fu ho boy ye fu ho ban ye nsa senom ya disua ye hwa se se ni nyina no ye twem ana se ni nyina no ase ye hu biem nti e beden na ye hu nti sa Africa project ye ne say African countries nyina yama ye yinkofobia tsi honoma ye so omun document ana so omu tuhwa sa nyomanim so de be ye betimi anya bibi ato amanchima sen ye besidi ye language ye kasa ye kanu ye betimi ama enchima na sua ewo ye fa ye ne ye wu panyina se do besia ye o hene ti wonoma osabon kuma ye fanya ade ene ye bambo kasa bebre ba fa eyen hahan ho se ye den hahan ebo ye ho ban de sayare ni nyina na ye nyoma ye enso ene se ye hwe ye abefo nyoma ye se abrofo nyoma na befa sa nyoma ni nyina nti ye ntu ye ho enye sa nyoma ni biem eno ana obinfu okunni to aso se ye nyina ye nkamum na ye moa se ne be ya na nanma won ye bibiduro ye beso won mu se twe na ye timi aboa abokwan ye faso na ye de ye hahama esan ye yare ho eban eto no otete hahan ya nyamedi amayen osi we esa yare timi se oti yare we say eno so no maka e bi also e timi bo ho ban te se nyine te se hahan ni bi we bo ho ban enti awasi ati ase so omo fa nkonya bi anka ho ena o fa so nka ho yo ka ne sa hahan ya nyamedi amayen eno wo tete bi asa yare enti ye betimi efa de ye hu de hia ye se no yemfuo ni yenkwa ye ni nyina no efa ye twetwa ya no enti sa hahan na ne ye de bo ye ho ban no aye de ye aduro no ye be ne den enti sa nko say ye ne adunsefo ne ye aduma omom tete hahan ne from traditional medicine for na herbalist na ye aduma ye ni omu di ni say ye bisa won say na ye say no obi etwetwa nnua kwaye ne say no omu ye den no omu senya san na hama no ye be den na san hama no ye tinya preserve say de be ya ko ani timi sasesa na timi asa o my example of abrofuduro bi a ye de abibiduro na for that Center for Migration Studies University of Ghana obinfumu okunyi Mary Boatema na training kana ni nyina adwomtrani ana wote adwamo madwumadi ni fa hene awo nkare koben nana osei kofi ene ono nso ede eto ye nyina anim se ye ni ayedea enti ye nsom twe na maye mfere na ye ni enwu ewo ye ni ankasa kwan ye faso edi ye dwumadi ahodo wa bibi mema nyina mo no ene dwumadi ama yehu nyeme bia nka yeje ne chiri oti fremu ne elemri airport elemri enema no a ti fon bi adwuma no sabi twa sene bibi apemu ebi ti se nisu kwa ne faso bonsu ho ban eni ade nyina ene video a no adok bonsu na wotu nkoku gumu ni ade to wo se nsu no no bonsu hu ya ama nsu kwa ne ni ahode bio ne nsu nya kono sei
akane no na nsu da ho a nsu no konfo mko kwese binom ene de galamse ni man poison ya da de me afɛ ni na me kunti kum ko sensu no mo fu ma sa ne manyina nsa ene de ehun sɛ isa kofa fo ne ma no a ɛbɛboa ifi sɛ fo no na faso papa wo so mai Carrier Kobe ni fahine nana ose kofi wono na dwumadi na oyedwumtani ete ne nka no absia yemfa monko mfimfim mante mara ho samon krabi emu oya ye tete de free suaduro bro no bi e fe ne se wawase ene se wa e fe ne BBC aha wai bi akwakoto ahye nipa e won potamu no so mase ne mo kase abemu a ya wadi mfie ba miensa de wo mabono a amano aye nyankopon dia entete na chese na no fia da na sare ho semi siye enwumre be no num ene fan de koboni no nsiem honom na sare ho semi esiye e ma chese efu wo mumu a omuto hye omuso saa na kwala wadi mfie ba miensa wo mo siba mo no a ma nei waye nyankopon edia yese National Disaster Management Organization ne Ghana National Fire Service mpenimfo ene tutu America kɔ honom edi nro ekɔpete wai suwa kosi se womo edi womo so enkunim sabre no a womo edi womo so enkunim wieye epam wa no mo free brono no so ekɔye no na yese akwada na wadi mfie miensa ne de womo abona ama na ye mra womo akeka no a ama waye nyankopon ade afoforo bi a eprepraye enantete a ye tete ene se omasesa wunum akogua ya sabia hodo no mfimfim mantemu a doctor for ehwe apre wo nkwa ede ama wunum na bompanimfo eche se wei ene ni mprenu so be na wotwenie yese sare ho semi atom mfimfim mantema dese be mprenu nie baako edi kane de agya nyakopon fa kwa ma wankofa fikyira obia emfiri mu nenso de etoso mienu ena abemu a wadi mfie miensa afam ahwe no nkwan ya eni emfifimu esefata bia no yentete a yetete ne se Ghana National Fire Service mpenimfo ene ya torenche mu boafo adwumaku National Disaster Management Organization mpenimfo akabomu a womo eye ne dendenden se beye na sade wo mbetimi aso ano no mo apebe bi kura moa no efiri ba be na wotwenie wono mo aba be mprenu a arehosem eno maye yetete ne sa Abuja yenyina so ne yemfa kase ni sine wada amasa de woti dwabenra bank ne se shares na opese wotobi na enye ho na wo kɔ ne ade auto fie office wo dem ba bia na bia na dial star 389 star 984 hash star 389 star 984 hash na follow instructions no na wato shares na okɔ anim fa so pay wa bebre ene wo no fixed deposit ne se de wate ho asem dada no ene yemfa so pay wa bebre enu nti ubetimi afre wo mo e wo 0242 387498 0242387498 na ne mpanyimfo adi enkomo asada piesie enko ema osemfo panyimi pa Benedict Asante ye boa wo semu kuku ajando akosua somo wo no mkuru chensem group no so ema wo besemu amsia director no eye ya Gracie eba eye video editing na eye ye friend is eye nursing wo usu na afei sound no eye Simon wo PK na studio manager na afei light system no enso eye nana yaw ewo ho makenka fo be no amote yenka anopai eye me ebusia pani owusu aduomi minimia nana ya bo malibi aboga yes yaw edubuache abetrase na odi wia adechie na ato aso de amam sports ene nemu eka ho entinyi afidie ne mfamfiri ya